Alright guys, today we are going to discuss about immunity in today's session. Let us discuss the outline. First of all, intro and types of immunity and CMI, cell-mediated immunity. It is the most important topic. What are T cells and let us discuss about MHC and steps for cell-mediated immunity. Let us give a definition for immunity. What is immunity? Immunity is defined as an ability of an organism to resist and defend itself against any diseases, pathogens, or any other biological threats. Okay, it is of either acquired or innate immunity. It is either of acquired or innate immunity. Innate. In birth பிறக்கிறப்பிலிருந்து இருக்கிறது தான் இன்னேட் இம்யூனிட்டி. அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம பிறந்த பிறகு ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ்க்கு எக்ஸ்போசர் ஆன பிறகு ஆஃப்டர் கெட்டிங் எக்ஸ்போசர் டு எனி டிசீசஸ் தட் இம்யூனிட்டி இஸ் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி. இன்னேட் இம்யூனிட்டி இஸ் மோஸ்ட்லி நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்பெசிஃபிக். But acquired immunity is specific, acquired after birth or after exposure to any disease. Acquired immunity is of two types: natural and artificial. Natural, artificial. It is further classified into two types: active, passive. Here also active, passive. It is the major classification of immunity. Non-specific defense. It is an innate immunity, as already we seen. It is mechanical defense and chemical defense. Mechanical defense in birth includes skin, epidermis, mucous membrane, hairs, cilia, and further, and etc. Chemical defense, chemical produced inside our body, like acidic pH of skin, acidic pH of stomach. In humans, acidic pH of vagina is also included in chemical defense. NK cells. What is NK cells? It is natural killer cells. NK cells is neither B cells or nor T cells. It is a third degree lymphocytes. It is third degree lymphocytes. It is neither B cells nor T cells. Okay. Unlike B cells or T cells, it is not matured in thymus. It is not matured in thymus. Okay. Then what next? NK cells. It does not have any surface antigen. These are the non-specific defense. Let's get into naturally acquired active immunity. Naturally acquired active immunity. It is of two types: cell-mediated immunity and humoral
monoclonal immunity. In today we are going to discuss CMI in cell-mediated immunity only. Cell-mediated immunity is also called as T-cell immunity. Cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity is mediated by T lymphocyte cells. It is mediated by T lymphocytes or T cells. Both are same. Exposure to antigen is required. Exposure to antigen is required. It is must. It is also called as T cell immunity. T cell immunity. Okay. Let us discuss about we finished intro and types of immunity, CMI. Let us discuss about T cells or T lymphocytes. What are T lymphocytes? Okay. T lymphocytes are special type of white blood cells which involved in immune system. T lymphocytes is of two types. CD4 plus T lymphocyte and CD8 plus T lymphocyte. Okay. What is CD4 plus T lymphocyte and what is CD8 plus T lymphocyte? What is the major difference? CD4 plus T lymphocyte is primarily helper T cells. It does not directly kill the cells. It just coordinate in immune response. CD8 plus T lymphocytes is primarily cytotoxic cells. It is primarily helper T cells. Helper T cells. It is primarily cytotoxic cells. Okay. CD4 plus T lymphocytes just activate CD8 plus T lymphocytes, but it does not directly involve in killing of these cells, killing of the infected cells. CD8 plus T lymphocytes primarily cytotoxic. It directly kills the cells after it get activated. Okay. Let's talk about MHC. It is very important in cell-mediated immunity. What is MHC? Major histocompatibility complex. What is MHC? Major histocompatibility complex. MHC. Okay. It is a molecular marker present in the surface of the cell. What is primary function? It just present the antigen outward towards the specific lymphocytes. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குது, இல்லை வெளியில் ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குது. இந்த எம்ஹெச்சி செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதை வந்து அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து அதோட சர்ஃபேஸ்க்கு கொண்டு வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் லிம்போசைட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். அது அவ்வளோதான். அதுதான் இதோட முக்கியமான ரூல். Knowledge about MHC is very important in learning cell-mediated immunity. It is generally of two types, MHC type 1 and MHC type 2. Major histocompatibility complex type 1, major histocompatibility type 2. Okay. What is the basic difference between MHC1 and MHC2? First of all, MHC1 is present in almost all nucleated cells. Wherever the cells contain nucleus, all the cells contains nucleated cell contains MHC1. As we already know, RBC lacks nucleus, so RBC does not contain major histocompatibility complex. So it is one of the reasons why RBC does not involve in immune response.
அதனால தான் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸில் ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணல. அண்ட் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், நம்ம ரெட் பிளட் செல் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியர் டு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் MHC1. They include immune response. So it is comparatively tough to transplant. But not, RB is not like that. Okay. And another major difference, MHC1 and MHC2 is it presents. If MHC type 1 is present, then it presents to CD8 plus lymphocyte. If MHC2 is present to CD4 plus lymphocyte. Actually, MHC1 generally present which antigen is intracellular antigen, like virus, cancer cells, which are already synthesized inside the cell only. MHC1 present intracellular antigens. MHC2 is extracellular antigens. Like after phagocytosis, MHC2 present the antigen to the surface. Okay. MHC1 வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி செல்லுக்குள்ளே வந்து இருக்கிற ஆன்டிஜன் இப்போ வந்து ப்ரொடியூஸ் பாலிபெப்டைட் செயின் ரியாக்ஷன் நடந்து உள்ளக்குள்ளே சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ், இப்போ கேன்சர் செல்ஸ் ஆன்டிஜன் எல்லாமே செல்லுக்குள்ளே இன்ட்ரா செல்லுலர் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்கிறப்போ MHC1 வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் சர்ஃபேஸில் விட்டு T லிம்போசைட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும். MHC2 வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர், வெளியிலேருந்து வர்ற பேத்தஜன் இல்லை வெளியிலேருந்து வர்ற ஆன்டிஜனை எங்கல்ஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் T லிம்போசைட்ஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். It is a major difference between MHC1 and MHC2. MHC1 generally present to CD8 plus T lymphocytes and MHC2 generally present to CD4 plus T lymphocytes. Okay. It is the brief of MHC. We discuss what are the steps involved in cell-mediated immunity. There is 4 steps. Which is, first step is antigen processing and presentation. இந்த ஆன்டிஜன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணி வெளில ப்ரெசென்ட் பண்ணுது. ப்ரெசென்ட் பண்ண பிறகு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்கணும், எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லிம்போசைட் வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். அப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரெகக்னைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் T lymphocytes. ஓகே, இப்போ வந்து T lymphocytes வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகணும், T lymphocytes வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும். அப்போது தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் T cells or T lymphocyte cells. Not only get activated, also it proliferates. T lymphocytes என்ன ஆகும், proliferate ஆகும் and also get proliferated. Okay. The last stage is attack phase. Okay, these are the steps involved in cell-mediated immunity. Let us assume it is an infected cells. It is infected by any bacteria or virus, whatever. Infected cells. After getting disease infected cells, it breaks them into several small particles. It is the major histocompatibility complex. MHC type 1 or MHC type 2. It differs. Okay. Then what is the role of MHC? உள்ளேருந்து நம்ம வந்து ஆன்டிஜனை வெளியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது. எதுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகுது, ஒன்லி CD4 ப்ளஸ் லிம்போசைட்க்கோ இல்லை CD8 ப்ளஸ் T லிம்போசைட்க்கோ ப்ரெசென்ட் பண்ண போகுது. இது வந்து MHC1 இருந்துச்சு அப்படின்னா எதுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும், CD8 ப்ளஸ் T லிம்போசைட் ப்ரெசென்ட் பண்ணும். சப்போஸ் இட் இஸ் MHC1, then it presents to CD8 plus T lymphocyte. இதே இது
in the major histocompatibility complex is MHC2, then it present to CD4 plus T lymphocytes. For this, there is a receptor which helps in this process. It is called T cell receptors. T cell receptor. Okay, this is a general diagram. There is antigen processing and presentation, recognition of specific T lymphocytes, then activation of T cells and proliferation of T cells going to take place. After activation of T cells, it going to proliferate into 4 types of cells. What are those? They are cytotoxic T cell, helper T cell, memory T cell, and suppressor T cell. Okay, these 4 are the activated T cells. Okay, let us come to the conclusion. Let us assume this is the pathogen. This is the pathogen. Comes from outside. After get engulfed by the cell. Here pathogen got engulfed. After phagocytosis, engulfing of the pathogen take place. Okay, as we already discussed that it is from extracellular cell. Then what is the major histocompatibility complex? It is type 2. Major histocompatibility complex type 1 is present intracellular cell antigen only. This is from extracellular, right? Then extracellular antigen is engulfed. Then what is the MHC present? MHC type 2. Okay. After get engulfed, this pathogen is got. This is the pathogen. Okay. It got into several small pieces, and since it is MHC type 2, right? Then T lymphocytes is now going to recognize. If MHC type 2, then CD4 plus T cells is going to recognize. Okay, MHC type 2, then CD4 plus T cells is going to recognize. As we already discussed that CD4 plus T cells is primarily helper T cells, TH, helper T cells. CD4 plus T lymphocytes primarily helper T cells. CD8 plus T lymphocytes primarily cytotoxic T cells. Now CD4 T cells is recognized. After that, what is going to happen? Activation and the proliferation is going to happen. Activation. Then helper T cells is going to activate that. Okay. This one is major histocompatibility complex type 2. Major histocompatibility complex type 2. T cell is activated. After that, MHC helper T cells is going to help B cells. To produce further immune response. Also help in synthesis of memory cells. Also help in B cells and also help in synthesis of memory cells. Now T cells got activated. Now antigen is present inside the cell, right? Then what comes to happen? MHC1 type 1 is going to recognize it or present it to the lymphocytes. MHC1 type 1. As we already discussed that MHC1 is present to CD8 plus T lymphocytes. It is primarily cytotoxic. Then it kills the cells, kill the infected cells. Okay, that's all about cell-mediated immunity. Here I left one. Memory cells. What is the role of memory cells? Let us assume this is the initial exposure to antigen.
ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் புது ஆன்டிஜனுக்கு அவங்க வந்து அவங்க உடம்பு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. அப்போது அவங்களோட ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ், அவங்களோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இட் டேக்ஸ் லாங் டைம், ஆல்சோ கம்பேரிட்டிவ்லி லோ, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ். இப்போது அதே ஆன்டிஜனுக்கு இப்போ வந்து அவங்க வந்து இன்னொரு டைம் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க அவங்க உடம்பு. இப்போ செகண்ட் எக்ஸ்போசர், அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான டயத்தில் அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உடனே வேலை செய்யும். செகண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் very very high, also in short time compared to primary response. Okay, this is the role of memory cells. Let us quickly recap. We give definitions, and immunity is either acquired immunity or innate immunity. Innate immunity, the term itself gives in birth. குழந்தை பிறக்கிறப்போலேருந்தே இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காது, நான் ஸ்பெசிஃபிக். அக்வைர்டு நம்ம பிறந்த பிறகு வர இம்யூனிட்டி பேர் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி, அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். innate immunity நான் ஸ்பெசிஃபிக், ரிலேட்டிவ்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம். அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி வந்து ஆஃப்டர் எக்ஸ்போசர் டு டிசீஸ். ஓகே, அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி இஸ் further classified into natural or artificial. Natural is further classified into active passive. This one is active passive. Non-specific defense, it includes mechanical chemical defense, also NK cells. NK cells is very very important. Natural killer cells. What is natural killer cells? It is a targeted lymphocyte. It is neither B cells nor T cells. It does not have any surface antigen as like in B cells or T cells. It is not matured in thymus. Okay, naturally acquired active immunity of two types: cell mediated immunity, humoral mediated immunity. Cell mediated immunity is mediated by T lymphocytes. Exposure to antigen is must. Also called as T cell immunity. Okay. Then what is T lymphocytes and what are the types? As I already know, T lymphocyte is a special type of white blood cells which involved in immune system. It is of two types: CD4 plus T lymphocytes and CD8 plus T lymphocytes. CD4 plus T lymphocyte is primarily helper T cells, and CD8 plus T lymphocyte is primarily cytotoxic T cells. Okay. Then major histocompatibility complex, MHC1 and MHC2. These are the types of MHC major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex is ஒண்ணுமே இல்ல, அது வந்து ஜஸ்ட் பிரசன்ட் பண்ண உள்ளோட ஆன்டிஜனோ இல்லை வெளிலேருந்து வர ஆன்டிஜனை உள்ள இன்வால்வ் பண்ண பிறகு சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுது, சர்ஃபேஸில் கொண்டு போய் வைக்கிது. அதனால ஸ்பெசிஃபிக் எந்த லிம்போசைட் வேணுமோ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்குது, வேண்டதை எடுத்துக்குது. இட் ப்ரெசென்ட் டு தி CD8 + T லிம்போசைட்ஸ். இப்போ வந்து MHC1 இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து எல்லாமே சர்ஃபேஸ். MHC செல் வந்து ஒரு செல்லோட சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். MHC1 வந்து all nucleated cells, all nucleated cellsல இருக்கும். ஆனால் MHC2 வந்து அப்படி கிடையாது, ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ், அதில் மட்டும்தான் MHC type 2 இருக்கும். டென்ட்ரைட்ஸ், B cells ஆர் MHC type 2. It presents to CD4 plus T lymphocytes. And what are the steps taken in cell mediated immunity? First step, antigen processing and presentation. Second step, recognition by specific T lymphocytes, activation of T cells. Also the T cells got proliferated, and finally attack phase. This is the infected cells. Then it presents to the MHC1. MHC1 present to the specific lymphocytes. If MHC1 is type 1, then it exposed to the CD8 plus T lymphocytes. If MHC is type 2, then it exposed to CD4 plus T lymphocytes. Then activation of T cells. After activation, it proliferates into 4 types: cytotoxic T cells, helper T cells, memory T cells, and suppressor T cells. That's all. It is a common schematic diagrams. Pathogen got engulfed after phagocytosis. MHC type 2 is present because extracellular antigen it is. After that, MHC type 2 due to T cells recognized by CD4 plus T cells. We already discussed the CD4 plus T cells is primarily helper T cells. Then helper T cells is help to B cells, also production of memory cells. After that, it got inside the cell. So MHC1 type major histocompatibility complex present. It is primarily cytotoxic T cells. Then it eventually kill the antigens, kill the infected cells. It is the role of memory cells. For first initial exposure, primary response is very very low and it takes more time. After got exposure to the same
antigen, the secondary response is very more and in short time. Okay, this is all about today's session, immunity, cell mediated immunity. Let's catch up in next videos.